So this is the lava stone which we are talking about. So this holds, it's very heavy and it holds the temperature 400 degrees centigrade. So this is the stone which comes to your table and people, you get the barbecued food on this. నమస్కారం అండి, నా పేరు అభిలాష్. ఏన్షియంట్ స్టోన్ ఫ్లేమ్స్ బార్బిక్యూ అండ్ గ్రిల్ అనే రెస్టారెంట్ ఈ రోజు గచ్చిబౌలిలో లాంచ్ చేయడం జరిగింది. ఏన్షియంట్ స్టోన్ ఫ్లేమ్ బార్బిక్యూ రెస్టారెంట్ లో మనం ఇప్పుడు మనకి ఏన్షియంట్ స్టోన్ ఫ్లేమ్స్ ఎందుకు వచ్చిందంటే మన పురాణత కాలంలో, అంటే ఇట్స్ లాంగ్ ఏజెస్ ఎగో, అప్పుడు ఈ స్టవ్లు ఇవన్నీ లేకుండా. సో మనం ఏం చేసేవాళ్ళం, అప్పుడు వాళ్ళ పూర్వీకులు రాళ్ళ మీద బొగ్గులతోటి వంట వండేవాళ్ళు. అప్పుడు ఆ కాన్సెప్ట్ని బయటకు తీసుకురావడానికి మేము 12 years బ్యాక్ దీని గురించి ఆలోచించి దాన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయడం ఇప్పుడు జరిగింది. లావా స్టోన్ అనేది చూస్ చేయడం జరిగిందండి. దీనికోసం లావా స్టోన్ ఎందుకు చూస్ చేసామంటే, లావా స్టోన్ మనకి హెల్త్ పరంగా కానీ, బికాస్ దాంట్లో ఏ టాక్సిక్ మెటీరియల్స్ ఉండవు. స్టోన్లో కొన్ని స్టోన్స్కి టాక్సిక్ మెటీరియల్స్ ఉంటాయి. సో ఆ టాక్సిక్ మెటీరియల్స్ ఉండవండి దీంట్లో. అండ్ ఇది మనకి టేబుల్ మీద డైరెక్ట్గా వచ్చి మీకు ఫుడ్ ఫస్ట్ లావా స్టోన్ మీద ఇవ్వడం జరుగుతుంది. 3 వెజ్ స్టార్టర్స్, 3 నాన్ వెజ్ స్టార్టర్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. దాని తర్వాత మీరు అది చాలు అన్న తర్వాత మామూలు రెగ్యులర్ బార్బిక్యూ స్కీవర్స్ పైన మీకు తెలిసిందే అది ఆ స్టార్టర్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. దాంట్లో మళ్ళీ మనకు 6 వెజ్ స్టార్టర్స్, సో టోటల్ 9 స్టార్టర్స్ మనం సర్వీస్ చేయడం జరుగుతుంది. దాంతోపాటు మనకి మెయిన్ కోర్స్, బుఫేస్, సలాడ్ ఇవన్నీ ఉంటాయి. మా దగ్గర ఇంకో స్పెషాలిటీ ఏంటంటే లైవ్ సింగింగ్ ఉంటుంది. మనకి ఒకటి కిడ్స్ కౌంటర్ ఉందండి. కిడ్స్ జోన్. అక్కడ ఏంటంటే మనకి పిల్లలకి కావాల్సిన చిరుతిండ్లు, అంటే మనం అదే లైక్ చాక్లెట్ ఫౌంటైన్, క్యాండీ ఫ్లాస్, బర్గర్స్, పిజ్జా, ప్లస్ అక్కడ కూర్చుని చూడటానికి రైమ్స్ కానీ ఒక టీవీ ఉంటుందండి. ఆ టీవీలో కూడా వాళ్ళ పిల్లలు దే కెన్ ఎంజాయ్ దేర్ ఫుడ్. మీరు ఇక్కడ మీ ఫుడ్ ఎంజాయ్ చేస్తూ వాళ్ళు అక్కడ వాళ్ళ ఫుడ్ ఎంజాయ్ చేయడం కోసం అక్కడ మేము అది పెట్టడం జరిగింది. దానికి కేర్ టేకర్ ఉంటారు. మీ కిడ్స్ని కూడా మేము మా ఇక్కడ విల్ టేక్ వెరీ వెల్ అండ్ విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ దెమ్. దాంతోపాటు ఇక్కడ మన లైవ్ కౌంటర్లో మనకి సెలబ్రేషన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. సెలబ్రేషన్ ఫర్ బర్త్డే, యానివర్సరీ, ఏదైనా సెలబ్రేషన్ ఉన్నా ఇక్కడ మనం యూనిక్గా సెలబ్రేట్ చేస్తాం. ఇక్కడ లైవ్ డయాస్ ఉంది, ఇక్కడ లైవ్ మ్యూజిక్ తోటి ఎవ్రీడే లంచ్ అండ్ డిన్నర్ బోత్ మనం అక్కడ విత్ మ్యూజిక్ విల్ గివ్ ది ఎక్స్పీరియన్స్. నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ డెజర్ట్స్ కూడా చాలా యూనిక్గా ఉంటాయి. ఇండియన్ డెజర్ట్స్ చాలా ఫోకస్ చేస్తున్నాము.
అండ్ కుల్ఫీ కూడా రోలర్ కుల్ఫీ అనేది ఉంటుంది. సూన్ విల్ కమ్ అప్ విత్ మోర్ యాడ్ ఆన్స్, ఇంకా చాలా చాలా యాడ్ ఆన్స్ చేస్తూ ఇంకా దీన్ని ముందుకు తీసుకెళ్తూ ఇంకా నెక్స్ట్ 1 yearలో వీఆర్ ప్లానింగ్ అనదర్ 2 రెస్టారెంట్లు అండి. ఒకటి హెల్త్ క్లబ్ అలాంగ్ విత్ బార్బిక్యూ అండ్ పూల్ సైడ్, అండ్ దెన్ వన్ మోర్ రెస్టారెంట్ ఇన్ జూబ్లీ హిల్స్. సూన్ విల్ కమ్ అప్ అండ్ విల్ లాంచ్. ఈ బుఫే ప్రైజెస్ వచ్చేసండి మనకి 829 నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. సండే వచ్చేసరికి 999 ప్లస్ ట్యాక్సెస్ ఉంటుంది. బట్ ఆల్ డిఫరెంట్ ప్రైజెస్ అవన్నీ మేము మీకు మా ఆన్లైన్ పోర్టల్స్లో కనిపిస్తాయి. మా వెబ్సైట్ కూడా ఉంది, మా నంబర్ కూడా అవైలబుల్ ఉంటుంది. ఏఎస్ఎఫ్ బార్బిక్యూ గ్రిల్స్ అని ఉంటుంది. ఇన్స్టాగ్రామ్ కానీ ఫేస్బుక్ వెబ్సైట్ ancientstoneflames.com అని ఉంటుంది. This is ASF means Ancient Stone Flames. Ancient Stone Flame itself is saying some stone concept is involved, that is lava stone, which differs from other barbecues. Actually, we have so many barbecues in the city. This is the unique part which we have introduced newly in the India. Not only in Hyderabad, it is in India. Okay, we have imported the stone from other countries. Though it is famous in other countries, it is new to India. Yeah, actually, we are aware this is not for money or something. This is all about passion. We want to get into the business and we want to get into food industry especially. So from the childhood, I'm so much interested in getting into the food industry. Though I'm from a business family, we are into business, but still I want to make it on my own. So we came up with this concept and we have worked a lot from years. From almost 3 to 4 years we were working on it. And we also got a very good team, especially Abhilash. He's taking care of everything, operations and management, and chefs and management. Everything is cooperative now. We are hoping for the further cooperation of customers also. Actually, whenever one family, whenever they want to go out, they think kids say something. They have other taste and parents have some other taste. But when they come to our place, they have everything. For kids, they have whatever they love. They have kids area and one caretaker also to take care of them, and parents can also enjoy the food happily. So everybody can enjoy as a family, and this is very friendly for corporate people also. And we are planning for a ladies party session also. Oh, nice. Yeah, we are planning to make some separate cabin or something for ladies who come over for kitties or parties, something. And we are also planning to introduce some other new items also. Our restaurant key items are lava stone and kids zone and live music. Everybody loves food with live music. So this is the concept which we want to get. Comparatively, it is very low prices. The range starting from 729. So everybody can afford and happily enjoy the food. So, do you want to say anything in Telugu? మేమందరి ఆదరణ అభిమానాలు కోరుకుంటున్నాము. We are expecting everybody's encouragement and cooperation. Please do visit. I have started my career in the hotel industry, and then I worked for big brands, in the who is leading brands in the barbecue. So at that point in time, I have thought, okay, this. So what can we do next along with that? So then we have thought of this in 2012, and we were planning for it along with other friends, and we finally took good experience, and we have started this lava. So I have thought of, okay, grill is good, but what next? As I said, so tawa is somewhere, a metal, right? But this is the mother earth we got from the core, you get it from inside earth. So I felt this is a sentiment thing for us, that's the reason we have chosen lava stone for our barbecue. And the ancient cooking styles were always unique, right? We forgot all of those, right? If you see our ambience, you have all these apes ambience and all. So they, at that point in time, in that ages, they were nothing like vessels or utensils, no. So it is all stone carved, stone
made foods. So, and those were healthy, and of course, there's no much oil in that, and we grill that on the stone. So that's the reason we have chosen lava. Yeah. So why we have chosen? There's a separate kids zone where we have a playing area as well, which we'll be showing you soon. And in that, you know, you come with a family. We, of course, kids cannot have the same food, right? They need some other food which they can have and edible. So we have their likings. So usually kids are attracted for chocolates first, right? Kids candy floss, you know pizzas, burgers. So these all, and we have a chocolate fountain, we have popcorns where you can get that food there itself, and we have a space for kids to sit and enjoy on their smaller table. So they can enjoy that food there, and you can enjoy your food here, and we'll have a caretaker there who take care of the kids as well. So that's a unique concept which we have here. And we have dessert counter, and yeah, so we have Indian desserts which we are focusing on. And we also have bar. Right now it is a mocktail bar, but soon we will be coming up with an alcohol. Yes, we are planning to be a national brand soon. We'll definitely come up with multiple branches, and not only in Hyderabad, for sure we'll be having multiple branches in all across India. By God grace and guest blessings, it's all possible to make it catch. As soon as they enter, they have to have we have one concept called papad. We serve small papads on your table along with salsa sauce on the table, and we should try the marag. So we have marag, and then next, we come with the stone, where my team comes with a grill, and along with the stone and lava stone, they give you fish, chicken, and mutton on the lava. On the non-veg side, we have for veg side we have paneer, we have mushrooms, Lebanese basically marble mushrooms. We have paneer which is being wrapped in the banana leaf and served, right? And we have kebabs, veg galati kebabs and all. So there are so many items which you can explore for sure. And the starters are the major consumed in barbecue. However, we have launched the local, I mean Hyderabad. So let's say now we are in Hyderabad, so we have local Hyderabadi dishes where people love a lot. Like example, sambar rice we have fish curry, fish chepala pulsu. So these all kind of local dishes also been added where people are enjoying it.